it has been. Yes, thank you. Yes, it is now finally preparing for the United Nations General Assembly decree resolution, and the final proposal from Mongolian government also will update it. And so then the country is now around 50 countries, 50 countries almost supporting, but still we are also wants more countries to join. So then the Mongolian government through Mongolian representative at UN, the proposal will finally deliver it. So then it will, I think, in beginning of March or end of February, it will go to the UN General Assembly. Then I think it will approve it, as we are expecting, maybe at the end of March, something like that. Finally, it will consider it by United Nations General Assembly. So that is in general framework. So until that, we have just last week global communication group meeting. So here we discussed that in the regions and the countries. Regions also trying to involve as much as more countries to get support, and then in also calling to the government of Mongolia through Ministry of Foreign Affairs or through Mongolian representative at General Assembly New York. So bring final revise it or just final refreshed version of the proposal in the resolution to the General Assembly. So that will happen in this next 1 or 2 months. That's like. Thanks. Yeah. I cannot hear you very well, actually. Can you maybe? Oh, really? Oh, now, oh, it's better. Maybe you just have to speak up a little bit. Okay, I will try to speak up. Okay, I'll call Chansa now. See. Hello. أنا صنصرتين ويركن. هذا. بيكو ساينو بيكو صنصرتينو. Okay, Chansa is coming. She's okay, just good. Joining. Yeah, so we'll be ready to go. Hi, Chansa. Saino. Saino Chansa. Намбано. Chansa. Өглөөний минь. Жохо хоцроод орчлоо. Манай интернет жохо. Би додоолыг хийгээд. Ано чамцаа. Окей. Нанара сэна тунгаач. Becky. Hi. How are you? Good. Тунгаач заалах би яг нэг машин барьж яваад. Та эргэж ярьж чаддаггүй шүү. Яна. Тэгнэ. Артист гэдэг юм. So, Savina, I think. Yeah. Okay, then let's start. Huh? Ihan, maybe you can explain what's happening. Okay. Yeah, thanks. Good morning, everybody. So, I think I already sent to all of you a message that in this beginning of this week, Monday, Kambata from UNDP Small Grant Program called me, and they mentioned that the proposal is generally
generally was agreed by the steering committee members. But as we previously discussed that we have now time to make, if any, changes to the proposal according to the working group members' suggestions, if any. And then we give back, as he mentioned that it will be better as soon as possible. He mentioned that within 1 week. So we will give for UNDP or the steering committee, then the steering committee will just, he mentioned that just will finally approve. So that is as I have. And I think Hambatar was, I think, very busy now, because he said the many projects reviewing and the countryside trip. So he said he are very busy. So he wants that we discuss and bring a final version and to him and on as soon as possible. So that is from my side. Sabina, can you also can you confirm any ideas or working group members' opinions we send to you? Yeah, I mean, I of course leave it to the members of the working group, because I have never, you know, I don't know the proposal in detail. So I don't know, we had discussed earlier that people would make comments, but I think there were no comments at that time. So would it be a matter now of, was there a budget allocation for possibly the other members, or how this funding is going to JASIL, right? It's not going to the working group once it's established as NGO, or would there be a lump sum that could be allocated to the working group NGO once it's established? I mean, I'm wondering whether, you know, if there is a funding allocation for the working group or working group members, if it's spread too thinly, it's maybe not useful, you know, but the working group members, of course, can decide among themselves, you know, what it should be used for. Generally, of course, my thinking is that it should be used as much as possible for pastoralist communities, to their support for some small projects, like I know Tunga from Nomadic Nature Conservation had some proposals earlier, and some of you had too. So that's my concern, my comment, but I would open the discussion to our members, please. Okay. So maybe as you ask Sabina, what is the procedure of budget for allocation or for the project proposal? As Ambatar said that in the previous meeting, he said that it. Can you please speak up a little bit? I cannot hear very well. Yeah, okay. So it will contracted to JASIL, and then there are some contract from JASIL to like working group members, or like if you have already working group on registered, and maybe direct subcontract to the like this organization or any of the members organization. I think we can have some contract for some particular activities. That I think, as he mentioned, and I think that's also one of appropriate way
to do, I think. And secondly, about your opinion, it's very important that I also discussed with Kambatar, because we have in the proposal that we will support communities for the logistics and for the activities for ICCA territories of life. So that's very important. And sometimes people asking why we are this can be done, because ICCA territories of life is mostly we support local communities. What is a struggles and what is a issues, and can we support one way as a to local communities. That's why I told last time to you that in budget, if you see in project proposal, then we have point 1 and 5, which is saying that we will support local communities during the COVID and on livelihood improvement and of course natural resource management, land and natural resource management. This here we have support for 10 communities, around 6 million-ish Mongolian tourists. So from that, we are thinking that okay, Jassel indicate there are 3 communities. It can be done as 7 communities. We can members can do with their communities. They are directly working or supporting. For example, so that from this, for that point, I think we can hear around 42 million tourists. From that project, 23 or 24 almost million tourists. That I think our members, or like 7 members, or one committee, or how many our members want to speak local communities. That's very important, because even ICCA consortium, we think that we bring the issues from local community-based natural resource management or land management for the forum or for the discussions, what the issues regarding the current situation, COVID and natural resource management, in light with new law on Mongolian law on livestock, number livestock taxation or some other laws. Tabii ne güzel Mongolar yerçizayo. Tanrıcağın kesu ajmaatı namek Anglar oyluqt. Sorry, Savina, I can just repeat the Mongolian because my English. Yeah, Sure. Tekler öşte. Yine Savina iki çuğul asıl tasığa dağama. Bas yine bir ornotığın nöhrülte acılxu koyu гэдэг асуудал тавигдсан. Тэгэхээр би бол ерөөс орнотын нөхрөлтөг ажиллана. Орнотын нөхрөлтөд ажиллаж аж биднээс тэнд ямар асуудал байна? Ямар одоо зорилт байна? Ямар бэрхшээл байна? Тэрийг бид ярьж одоо шивэл нөхрөлүүдийн статус, бүлэг нөхрөл холбоо янз бүрэн байгаа шүү дээ, тийм ээ? Бидэн дээр, тийм ээ? Орнот дээр, тийм ээ? Та бүгд одоо олон байгууллагууд бас орнотын нөхрөл бүлгүүдтэй ажиллаж байгаа. Чансай байна, Тунгаа байна, Нараа байна, бүгдээрээ, тийм ээ? Тэгэхээр энэ нөхрөлүүдийн одоо үйл ажиллагаатай бид одоо нэнд ялангуяа сартай хөлөн үед бас тэрнийг бас ямар нэгэн ажлаар дэмжих, за тусалцаа зүйлэг, судалгаа явуулах, сургалт хийх, за кейс стади хийх, эсвэл адвокаси хийх ямар ч өөр байж болно. Эсвэл тодорхой жижигхэн үйл ажиллагаанд дээр тусалцаа дэмжих зүйлэг гэж. Тийм зорилтоор биднээс яриад нөхрөлтэй байх систем гэж би төслийн 1.5 дээр тийм залт оруулсан юм аа. Тэр нь орон нутгийн 10 нөхрөлдөр одоо би дэмжиж ажиллая гэж. Дундшаар нь 6 сая төгрөг тавиад үнээс төслөөс одоо энэ чинь нийт зардал чинь дотроо бас төслөөс гарах нь
нөгөө тусалж байгаа байгууллагаас гарах нь нөхрөл үлгээс гарах гэж 3 багцаа тийм ээ та нар харсан байгаа тийм ээ. Тэгэхээр яг төслөөс бол тэнд бол нэг 30 сая төгрөг тавьсан байгаа. Үүнээс бид 3 нөхөрлөгийг яг жаслын тэр хамтран ажиллаж байгаа 3 нөхөрлөөс гадна одоо 7 нөхөрлөгийг одоо манай гишүүн байгууллагууд одоо нөхөрлүүдтэйг хамтран ажиллахын дээр байвал яасан бэ гэж тавиад тэрэндээ төслөөс 23.8 сая төгрөг нийт зардал нь 48 сая төгрөг гэдэг бид ийм зогсуулт ийм тодруулж өгөх юм гэсэн байдлаар одоогийн одоо сая Савинагийн санал дээр би тийм санал төрөөд ийм одоо тэгвэл тавгад одоо ямар нөхрөл дээр юу хийж ажиулах нь заавал одоо тийм гэж хэлэх юм байхгүй. Зөв тэр одоо техникийн тусаа байж болно, сургалт байж болно, кейс стади байж болно тийм ээ. Бодлогын дэмжлэг байж болно, эсвэл бүтцийн сайжруулах асуудал байж болно. Гэх мэтлэн одоо эсвэл тэр нөхрөлүүдийг бид одоо ICC-ийн гишүүн болгож гэрчлэг ажиулах асуудал байж болно. Тэргүүн туршлагын нэвтрүүлэх асуудал байж болно. Нөгөө бид бас нэг аваар зарлаад байгаа шүү дээ. Одоо сая оны эсрэг зарлсан. Тэрэн дээр нь бэлтгэж бас оролцуулах асуудал байж болно. Ийм олон зорилтоор бид тийм 23.8 сая төгрөгийг шууд одоо сабконтракт хийгээд манай одоо гишүүдтэйгээ одоо нэг байгууллагыг хийх юм уу эсвэл бүгдөөрэндээ сабконтракт хийх юм уу та бүд ярьж байгаа зүйлвэл энэ дэр тийм боломж байна гэж бодож байгаа. Энэ сая Савинагийн асуултан дээр ийм товч гаруул тэлье. Ярин тэгээд санхүүжилтийн утга бол би төслийн анх боловсруулалтаа бол ерний яг зөв жасалтайгаа бол нэг энэ ч нэг төсөлч нэг байгууллагатай гэрээ хийдэг юм байна шүү дээ ЮНДП. Тэгээд бусдын дотроо бол сабконтрактор явж болно гэсэн асуудлыг ярьж байгаа юм да. Тийм учраас тийм зарчмаар явбал ясан бэ гэсэн ийм саналыг хэлж байгаа маа. За баярлалаа. Thank you. Thank you. So Okay, does it mean what needs to be done within this week? Do the members or the working group have, provide details on how this support of possibly 42 million for 10 communities would be used, or is it enough if just the proposal says the working group members, member NGOs will develop proposals for 7 communities for the amount of 40 million? Yeah, I think in generally, as Kambatra said that we just concretize some activities, like activities now 1.5, which is we brought that the 3 committees of JASL can work, and we also include here communities which our members will work. For example, you or Chansa or Tonga or Nara or some others, such name of committees. In the budget, we'll just allocate it from project like 23.8 million, and totally 42, which is including the contribution of organization and the contribution of local community. And so that will just be, can add here a few sentences or some table which is indicating organization and supporting community. So this we will just adding here we can add. So in general, as Khambatar said, we will discuss with you, and after your comments, we will update the proposal and give to them to back again for the review and approval. So that's, I think, my thinking now. If you have other thinking, we can also discuss. Yes, thank you. Та нар ойлгосон уу тийм ээ? Би сая хэлсэн яг зүгээр 1.5 дээр одоо жаахан тодруулаад тим байгууллагаас одоо жасал дээр 23 сүмийн бичсэн байгаа шүү дээ нөхрөлийг. Тэндээс гадна одоо шивэл танай байгууллагын зүгээс ийм аймаг ийм сүм ийм нөхрөлтэйг ажилланаа гэж бишээд тэгээд төр санхүүжилт нь бол одоо өндсөндөө бол 10 нөхрөл гэсэн байгаа. Тэр 10 нөхрөл дотор багтж байгаа юм чинь санхүүжилт нь хэвээрээ зүгээр нийт дөнгөөрөө тэр 23.8 сая төгрөг төслөөс бол энэ ажилд одоо бусад одоо гишүүн байгууллагууд зөв жасал бол нэг гишүүн бусад гишүүн байгууллагууд 23.8 сая төгрөг ашиглана гэд ингээд тавиад энэ салтан дээр ийм тодруулах хийж өгч болох юм байгаа юм. Савинагийн хэлснээр одоо яг бид ингээд Гамбатарч бас ярьж байгаа юм. Та нар яг ингээд ажлын гэсэн гишүүтэй яриад ямар одоо тодруулга гэх юм байна. Тэрийг оруулаад тэгээд одоо авчирвал бид одоо эсрэг шийдвэрийг гаргаж өгнө гэж ярьж байгаа юм. Тийм учраас тийм
боломж энд байгаа гэж бодож байна. Зүгээр тэнцэх гадна бол дахиад одоо нэг тус нь пропозал биш гэж энэ дотор team нөхөрлөлтөд ийм хин гэдэг нь тодорхой асуултыг тавиад тэгээд энд оруулчвал та бүдгийн гисэн саналыг бид энэ дотор 1.5-ын дотор оруулаад тавьж болно. За 1.5 тийм байна. За бусад залтууд дээр та нар бас санал байж болно. Зөвхөн 1.5 биш тийм ээ. Тэн дээр бид бас ярьж хагаад бас оруулж бол талдаа гэдгийг бас энд хэлмээр байна. За юу. So it is not only just 1.15 activity, but there are also some other activities can be also members' opinions. We can also include like Sashui, as I'm thinking now. Thank you. Well, I understand that basically the project was approved, and now like just like we're trying to include some of the ICC colleagues here in this proposal, because here like mostly there are two objectives as I understand. The first one is like to help some local communities. You know, the first objective is like assist the community-based groups to get their tenure rights and protect and strengthen their capacity. And then the second one is for some participatory studies about the community-based organizations, pastures and natural resource management and sustainable management. And then we are included mostly in the second part, which is like organize international symposium, conference in relation to International Year of Rangeland and pastoralism, together with the Central Asia group, etc. So overall budget is $36,000. That's requested from the small grant, and then $27,000 is from other sources, and then the total project cost is $63.9 thousand. So now what Yahamba says is like we can use 27 million tugrik out of that, right? Like is ICCA members. And then the project is 1.5 years. Yeah, so that's the project. So my actually opinion is, so number one is the first objective is pretty broad because like strengthening, you know, this tenure rights and all that stuff is quite, you know, big and broad objective. And but anyway, like targeting that 10 communities, and then 3 is like how I understand is like 3 is the communities that JASIL is now working, and then 7 can be done by ICCA members using that 27 million tugrik. And then in the second objective, where we actually organizing this participatory research, you know, participatory research, and then second is developing plan for 4 to 5 years and organize this international symposium. That's 2.3, and then 2.4 is we get into this brown bag exchange platform that is like organized through JASIL. So I guess we are more involved in the second objective, right? So Okay, yes. yeah. So
yeah, what other people think. For me, it's like very kind of like mixed up kind of proposal, because we have limited budget, but how we gonna organize international symposium, how we do those participatory research, you know, and then what Jasil does and what we do, you know. So that part need to be kind of clarified. And then the first one, in the first objective, that 27 million Tugrik is actually quite small. What we can do for 7 communities, I mean, like other NGOs, I think it's rather we should use it like for something more important for our ICCA strengthening. Maybe like is you said, Hamba, maybe like we need to really get try to get full list of community-based organizations, actually like functioning ones, or like inactive ones, or how you get like that real membership, you know. And then for that we need probably some kind of like communication, registration, I don't know, like not registration really, but creating kind of list of communities that really doing something, you know, etc. Like there are other things that we need to expand our kind of membership participation, you know, not like among a few of us, but really bringing that local people's knowledge, I mean like awareness. So we tell them that there is this ICCA thing and we're trying to create this network, platform, etc. Maybe we can use for that kind of work rather than just allocating it to like all that, you know, small kind of CBO work or whatever. I don't know, just that's my kind of quick kind of suggestion now, but I guess like others could also comment. So basically there are these 2 objectives, and then we are more involved in the second one. Yeah, so that's how I understand it. Yeah. Yeah, thanks, Tunga. Can we just clarify quickly? I understood it was 42 million for the 7 communities, or is it 27 million? Yeah, I'm actually looking at the proposal, and then it on its first page, you know, there is funding, and then there are 3 sources. First is like Jeff small grant, second is other, and then not 3, actually 2. And then total is like 63.9. And Jeff, what we asking from Jeff is 36,000. Yeah. And also, yeah, sorry. Just for the 7 communities, Okay. I understood there was 6 okay. million. So maybe Ahamba can respond. Okay. Yeah, that's what I'm asking. Yeah. Thank you, Tunga. Yes, in the project budget, if you see the budget project and activity budget, the number of row is 5, 1.5 activity. There are totally 60 million Turiks, from which from J project 34 million. So it means that for 10 communities. So then if we for 7 communities, like from 34 million, 34 million is like 23.4 million for like for 7. That's, and others like from organization and from communities themselves at material input or something like that. So that's a total numbers 34 million on Mongolian Turiks. So that's in this activity. And also using this opportunity, I also think that about as Tunga said, that the second objective is more important for our working group. I agree. I fully agree that with Tunga. So, for example, we have budget on organizing the conferences, symposiums.
like 3 times. So I think here one conference we will organize it by JASIL. I think for together with Central Asia and Mongolia regional support group. And 2 others also we can organize by our working group members, close participation or close leadership. For example, yesterday delegation representative from Mongolian National Federation of Pashtuns Group, Sumjitma, said that he also wants to one symposium to lead because he study and brings all the outputs to the symposium. So two symposiums we have 70 million Tugriks also can be done. So that's, I think, but if we organize it like face-to-face meeting or offline meeting, so it need, of course, more expense to bring the other participants from other countries, or that's also another issues, how we can support their costs. Or if we can organize like a hybrid format, that I think it can be enough funding, but we also see how it things going. So we was mula ярьжиза요. За гам тунгагийн саналтайгаа бар санал нэг байна. Сайхан санал. Ер нь бол яг хөө зүгээр нөхөрлөлттэй бид ажиллах уу гэж тавьсан гол зурган бол яг бид нэгэнт одоо нөтрүү хэлсэн шүү дээ. Нөгөө одоо амжиргааны газар гэж ингээд нөхөрлөлүүдийг дэмжих энэ чиглэлээр нэг дугаар зорилт байгаа юм л да. Тэр нэг дугаар зорилтын дотор бол сая тунгааг хэлсэн тэр хоёр дугаар зорилт мэдээж чухал. Энэ дэр бол яг хөө үзээр хоёр дугаар зорилтын дээр хэд нарах хэмжээ байгаа. 1-5 хүртэл, 1-4 хүртэл. Энэ тусвар дээр нь зүгээр бас ярьж байгаа. Гэхдээ яг 1-ийн 2-ын 3 бол нэг чухал байгаа юм. Тэр олон улсын симпозиум зөвлөгөө зохион байгуулах гэж тийм ээ. Биднээс 3 удаа ийм том одоо өнгөрсөн жил бид нэг Азийн бүсийн зохион байгуулалт хийлээ шүү дээ тийм ээ. Дагвцаанд байгаа тийм ээ. Тэрнтэйгээ төстэй юм хийх гээд байгаа юм л да. Яг 3 удаа. Тэгэхээр яг хөө зөвөр нэг нь бол жаслаад ингээд олон улсын жилтэй холбогдсон угаасаа бол бид нэг асуул ярьж байгаа тэрнтэй хамтраад бид нэг одоо симпозиумыг баг 4 сар ч юм 3 сард хийх бодолтой байж байгаа. Тэр бүсийн хоорондын тендод ямар байдлаар байх нь ямар ч гэсэн. За үлдсэн 2 симпозиумыг бас нэг нь 7 сард нэг нь одоо дараагийн жилийн сүүлрүүгөд бид төслийн эсийн үр дүнг бас dissemination их байдлаар ингээд 15 сарын одоо нэг 12 13 дахь сард хийх юм гэсэн бодолтой байж байгаа. Энэ дэр бол байгууллагууд оролцоод бас лидинг хийж ажиж болох болоо. Бид энэ семинарыг даажав гэх юм уу? Энэ симпозиум би даажав гэх юм тийм ээ. Тэрэн дэр бол төслөөс бол нэг энэ хоёр симпозиумд бол $10.3 сая төгрөг одоо яг тавьснаар нь харагдаж байгаа юм. Яг одоо small grant төслөөс гарах юм тийм ээ. Гэх мэтчил. Гэхдээ энэ бол бид нөгөө одоо яг бүгдийн гадаад орнуудын төлөөлөгчдийг одоо урагч юм уу? Тийм байх юм бол тээврийн зардал маш их хэрэгтэй. Энд бол хангалтгүй байж болох юм. Зүгээр тийм хайбрид формат ч юм уу эсвэл юугаар хийх юм бол зардал бас байж болох талтай. Гэхдээ бол ихтгэл мэлхлээ бэлтгэх нь тэнд ажиллах одоо бүх юм гарна гэж бас зардал гарна шүү дээ. Энэ тийм нэг юм байгаа. Тэм учраас та нарын саналыг одоо би өстой very welcome байгаа. Та саналаа хэлээрэй. Энэ дэр бол тийм юмд бас оруулж болно. Зүгээр ерөнхийдөө миний санал бол тунгатайгаа төстэй байгаа. Гэхдээ яг нөхөрл бүлэгүүдтэйгээ бид тэр бүртгүүлжүүлэх, тэр одоо өргөжүүлэх гэдэг тэр эхний тэр хэдэн төгрөг заавал одоо нөхөрл бүлэгтэр биш. Өөрөөсөө нөхөрл бүлгүүдийг дэмжих энэ нэг одоо адвокаси хийх, нетворкинг хийх асуудал дээр бас байж болох талтай. Би зүгээр саналаа хэлсэн байхгүй. Тэгээ гишүүдээр энд ажиллаж болно гэж. Гэхдээ энэ гишүүд өөрөөр хөчгмаар эндээс одоо би ийм ажиллаа хийн, ийм зарлаа гэх юм бол сая 27 дотор оруулаад тэр чиглэлийн ажлыг бас тусгайлан хийж болно шүү дээ. Тийм заавал одоо яг нөхөрлөлтэй гэх юм биш, бас одоо нөхөрлөг дэмжих одоо эсвэл одоо тэрийг оролцоог нь сайжруулах гэдэг юм уу. Тим чиглэлээр тунгаан ярьсан чиглэл юм бол бас энийг тийм байдлаар ч оруулж болох талтай гэж бодож байгаа юм л да. За баярлалаа. За би ярьчихгүй. Чанцаа байна. Maybe Sabine, first I'll speak in Mongolian. Yeah, sure, please. Summarize in English. Би нөгөө яг энэ төсвийн хувьд бол нэгдүгээр тодруулах асуулт энэ хоёрдугаарт нь юу вэ? Түнгааштай адилхан би саналаа хэлье гэж бодлоо.
төсвийн хувьд болохоор таны нөгөө өгсөн төслийн санал байгаа шүү дээ пропозал. Тэрэн дээрээ одоо бол Ганбаатар дарга ингээд өөрчлөлт хийж болно, эцсийн хувилбар болгоод тэгээд батлуулах боломжтой гэж үзэж байгаа юм байна гэж ойлголоо. Тэгээд яг тэр нөгөө мөнгө төгрөг яг тэр төсвийг харахаар би сая жоохон толгой эргэжлээ. Сайн анзаар юу харж амжаагүй болохоор гэдэг юм. А зөвхөн ер нь хоёр үндсэн зорилтойгоо нэгдүгээрт нь гарын нутгийн иргэдийг чадварчлах тийм нөхөрлөг нөхөрлөлийг, хоёрт нь болохоор манай ажлын хэсгийг чадварчлах гэсэн л хоёр юм байна. Зорилтойгоо. Тэгээд нөгөө эхний санал дээр болохоор та 10 бүлгийг тус бүрд нь 2 сая төгрөгөөр гээд нийтдээ нэг 20 сая юм уу? Тийм болох гэдэг нь би ойлгочлаа л да. Зөвхөн за мөнгө төгрөгийнхээ хөдөлгөөний дараа нь ярьжлах. Зөв миний гол бодоод байгаа юм нь юу вэ гэхээр яг энэ төслөөс хүлээгдэж байгаа үр дүн нь бид нар яг 18 сар хэрэгжүүлээ, 15 сар хэрэгжүүлээ. Яг юу хүлээгээд байгаа юм гэдэг тэрийгээ бас хэдүүлээ нэгдсэн ойлголтод хүрүүл зүгээр ах та. Яг хэрэгжүүлэгч байгууллага нь бол танах хөлөө явчихж ш асуул холбоо. Гэхдээ нэгэнд энэ ажлын хэсгийн чадварчлуулна гэдэг орсон утгаараа бид нар бол энэ төслийнхээ саналыг одоо нэг жоохон өөрчлөөд өөрсдөө харилцан ярилцах гэдэг шүү дээ. Урд нь тэгж чадаагүй яарад та өгцөн гэж ойлгоод байгаа. Тэгээ ер нь тэгсэн л дээ яг үнэндээ. Тэгэхээр миний санаа бол юу вэ нөө гэхээр яг энэ бүлэг нөхөрлөл, энэ байгаль хамгааллын чиглэлээр, бэлчээр хамгааллын чиглэлээр одоо хийгдэж байгаа тэргуун туршлагууд нь юу юм, гарч байгаа бэрхшээл нь бас юу юм гэдгийг хэдүүлээ бас нэг яг ажлын хэсгийн хувьд нэг базаад нэг тийм мэдээлэлт бол зөөр боловч удаа тавина энэ ажлын хүрээнд. Тэгэх юм бол бид нэр илүү одоо яг зорилттой ажлыг хийх, яг гарах үр дүн, хүлээгдэж байгаа үр дүн илүү бодиттой болох уу гэж би дотроо бодоод байна л да. А зүгээр яг би өөрийнхөө хамтарч ажиллаж байгаа бүлэг нөхөрлөл гэдэг юм бол одоо ч гэсэн ингээл яг хуваалцахад бэлэн тийм бэрхшээл бол байна. Яа тэгэхээр яг нэг газар ашиглалтын нэг хэлбэрээс бэлчээрээс нөгөө хэлбэр рүү шилжихэд малчдын оролцоо, яг орон нутгийн иргэдийн оролцоо байхгүй. Тэр хүмүүс айгүйх нэг бэрхшээл тулгараад байгаа ийм юмнууд байгаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг энэ дээр малчтай яг чадахжуулах хэрэгтэй нэлээ. Яг яаж хаана хандхаа мэдгүй зарим орон нутгийн малчд. Тэгээд тэн дээр яг тийм аюу гоё чиглэл өгсөн, гайданс өгсөн тийм нэг юм хийх зүгээр юм болов уу гэд бодсон юм. А манай яг ICC ажлын хэсгийн тухайд болохоор хэдүүлээ яг ямар ажлын хийн. За тэр олон улсын симпозиум хурал зохион байгуулалт. Гэхдээ яг хүлээгдэж байгаа үр дүн юу юм те бид нар зөвхөн л нэг симпозиум зохиолох нь байгуулах юм уу эсвэл бид нар яг энэ асуудлыг авч хэлцээд ийм юм хүлээж байгаа учраас энэ симпозиум зохион байгуулъя. Тэгээд симпозиумд яг ямар хүмүүс оролцох юм. Тэгээд бид нар яг ямар гоё одоо тийм үр дүн хүлээгээд байгаа гэдгээ бас ярилцчихэж хэдүүлээ зүгээр миний өөрийн санаа болохоор би юу гэж бодож байсан бэ гэхээр яг энэ байгаль хамгаалалт, бэлчээр хамгаалалтын чиглэлээр ажиллаж байгаа бүлэг нөхөрлөлтийн нэг тийм гоё уулзалт зохион байгуулалт яа тийм бол хэрвээ бид нэр орон нутгийг дэмжиж байгаа бол тий гадаад гэхээсээ илүү эхлээд тэгээд тэр хүмүүсийн болж байгаа болохгүй байгаа юмыг аваад ингээд нэгтгэхэд нэг тийм дүр зураг, том дүр зураг хэдүүлээ гаргаад тэгээд тэрийгээ бид нэр яг ажил хэрэгтэй ашигладаг. Тэрийгээ бид нэр олон бусад улстай туршлага судлах, солилцохтой ашигладаг. Тэгээд тэр нь бас нөгөө нэгэн төвтөр орон нутгийн хүмүүсийг алчаад хилцүүлчихэж байгаа учраас хаана тэрүүн туршлага байна, хаана бэрхшээл байна гэдэг үндэслээд бид нар нэг ажиллах юм байх юм болов уу гэж бодоод байна. Би жоох ерөнхий ярьж иж магадгүй. Гэхдээ ер нь зүгээр эхлээ хэдүүлээ нэг яг явах замаа гэдэг юм уу те. Тэр замын зураг гаргачвал яг мөнгө хуваарлах гэдэг юм уу тэр цаашаа ажиллах нь болгоог болох гэж бодоод байна л да. Okay, Sabine, for summary, I'm also looking at the original proposal. There are two main objectives. The one is to support the local community. And the second one is to strengthen the ICC working group. And then for the first objective, since we all work with the communities, as Ehambai suggested, maybe we can just, nominate one of our your local communities and then allocate the funding. But before then, my thinking is maybe we should also have some understanding how the local communities are working for the natural resource management and where is the good success and where is the challenges, where are the challenges. So just have this big picture understanding
And so that this will help or guide us how we can allocate money and then work together. And then second one, under the second objective, yes, we can organize international symposium, but most important thing is what is the expected outcome from this event? Is it just organizing and sharing information, or we have specific objective and specific outcome we are expecting from this event is also important from my side. And then also I'm thinking we can organize this the community symposium before we are going outside and before we are having an international meeting. I can foresee that if we organize international symposium, it will be very expensive, and I'm not sure if we can really have enough funding with that. But for the local, in the national level, community group symposium could help us to understand again, the current situation and then challenges and then opportunities and then successes, so that we have a big picture. This will help us to develop our roadmap, and then how we can allocate the funding, and how we can really support as a working group. And yeah, that's my thinking. Maybe it's a little bit more general, but also at some time we have to kind of, orient ourselves where we are going towards as a working group, how it can really be beneficial as a working group. So that if we have this information, we can really, expose ourselves into the Central Asia or the global scale, Look, we have this success and also we have these challenges. Is there any, the similarities or differences, how we can exchange, learn from each other, and then also we can be very beneficial for the success of the natural resource management and protection, I would say. It's general. Yeah. No, thank you, Chansa. I feel pretty much like you. I mean, I'm also a bit concerned now, this proposal, because it wasn't developed together with the working group, and suddenly we have we have this proposal. I know it's well intentioned, but as a working group, we cannot really identify with it. I mean, I feel a bit like that, and I am concerned. I mean, we came together as a working group because we are all experienced and we have pretty good capacity, and we shouldn't think of, putting so much funding for the time being for strengthening the working group. I mean, we have to be realistic. We need some funding also to get organized. But our focus should be on the ground. I think that was my vision, really strengthening communities and looking at the territories of life and channel the funding and support to them, empower them to do natural resource management and biodiversity conservation, of course. It doesn't mean we don't need to do some studies to see what is really successful and what can be shared internationally. But I would also, I agree with Chansa, a symposium or a meeting on the national level with Nukhulul or with other, with communities in general, would be more important than an international symposium at this point. So yeah, that's my feeling. So it's generally I agree very, very much with Chansa, and I'm a bit concerned because the proposal wasn't developed with us. We were still in the process of establishing the working group as an NGO, and we still were in the process of developing our strategy. And suddenly we have the proposal, which of course is also a good thing, and to make use of these opportunities. But I'm concerned that a lot of funding is going for international symposium, for meetings, instead of going to the ground level, to the communities. Yeah, thank you. In addition to that, I have one idea, but please feel free, if it's useless or
forget about that, or maybe we can work together. One thing is, I'm also having a hard time because we all have full-time, job behind, and then, but because we have experience, because we have a heart, to work with the community, we are willing to collaborate together as a CMM working group. So I'm thinking under this funding, maybe we can allocate some funding to organize the retreat as a working group, having this, 2 full days retreat, and then away from UB and away from our work, and then really discuss about how we can work as a working group, and then develop our strategy and develop our roadmap so that we can, all have the on the same page, and then we can have this work plan for 2022. And then also we can also tentatively develop 3 years work plan, what we are really trying to achieve as a working group. So this is also maybe the valuable for us to orient ourselves and develop the roadmap. I don't know, this is just my thinking. Tunga and yeah, thanks, Chansa. Yeah, I think, for me, it's not clear, like, for example, like this proposal was already approved, and then what we are now doing is like, we're just trying to negotiate among us, or like we have to submit and then they review it again, or what's really happening. I need to clarify that. That's because like last time Gambatar was saying that we cannot like substantially change this proposal, and we have quite limited kind of space for that. So now we're coming up with different ideas and critics, etc. But what would be the result? Like if that working group will review it again and then it will be changed, or we just kind of agreeing among ourselves and with Yahumba that how we can fit into this approved proposal, So depending on that, we should proceed, how we do, like whether we have like substantial freedom to change, or if they're not reviewing it again, then that's just we kind of trying to fit ourselves into this proposal, right? So that's my question, basically. Okay. Yeah, I think it's fine, it's a proposal by JASIL, and if they get the funding, it's fine. I don't feel right, it should not be viewed as a proposal by the working group, because it wasn't developed by the working group in the first place. Yeah, thank you. Okay, thank you. So I think Sabina, sorry, I just Mongolian, then English. Баярлалаа. Нэгдүгээрт их сайхан саналууд гарч байна. Чанса, Sabina, Tunga их сайхан саналууд гарч байна. Тэгэхээр зүгээр миний бодлоор сая гарсан саналуудын зарим нь бид энд оруулж тодруулж болохоор санагдж байна. Жишээлбэл Шансагийн тэр гаргасан саналтайгаа бас санал нэг байгаа. Байж болно гэж бодож байгаа. Өөрөөр бид бол 3 одоо яг зөв эхний юун дээр бол Шансагийн хэлсэн санал дээр одоо гарч байгаа хүлээж байгаа үр дүн гэж байна. Зөвөр бид нэг гарах үр дүнг нөгөө үйл ажиллагаа тусбар дээр нэг товш бичсэн байгаа юм. Тусбар дээр нэг өснөтөн дотор үйл ажиллагаа гарах үр дүн гэж. За тэрийг жаахан одоо сайжруулад үр дүн тэр гарах үр дүн дээр одоо үйл ажиллагаа тусбар дээр байгаа. Тэгээд тэрэн дээр нь яг хөө зүгээр бид олон улсын симпозиум хийх энтерийг бол мэдээж одоо бид одоо Монголын сайн туршилгоо, Монголын онцлог нөхцөл, за тэгээд одоо энэ олон улсын жилтэй холбоотой бид бас энэ асуудлыг бас бүснүүд тухтааж юм уу бараг одоо дэлхийдээ шиг юм ингээд санаачлага аваад байна шүү дээ. Энэтэй холбоотой одоо Монголын туршилгоо бас бодлогоо дэмж арга хэмжээ тэгээд одоо зовлон бэрхшээлийг бас олон улсын бүснүүдтэй хуваалцах гэдэг асуудал яриад байгаа. Одоо та бүгд санаж байгаа бол ICC нөгөө хүүгээс яриад байгаа. Би дээр нь зөвхөн Туваз Монгол ихээс илүү одоо бас алс дорнууд зүүн Азиатайгаа бас арга тушаа хуваалцах гэж яриад байгаа. Тэгэхээр нэг
симпозиумыг тэрнтэй хамтгаж бас гарах хүрдэнгүүнээ одоо бусмал тогтоов өгөөд ер нь одоо олон улсын хэмжээнд арга туршлага хуваалцах. Гэхдээ зүгээр хуваалцах биш. Одоо байгаа нөхцөл байдлаа бид бас нэг орон нутгаа ажиллаад манай гишүүд бас өөрөөрөө их сайхан үнэтэй саналыг оруулаад тэрэн дээр нь бид арга туршлага хуваалцах юм гэсэн байдлаар орсон байгаа юм да. Гэхдээ сая Чансагийн 2 дахь санал бас боломж гэж бодож байгаа. Бид 3 одоо зөвлөгөөнийг одоо нэг нь одоо жишээлбэл 2 зөвлөгөөний 17 сая төгрөгөөр зохион байгуулах гэдэг. Гэхдээ энэ бол одоо үнэхээр гэх юм бол бид тэр 3 биш 2 болгоод тэгээд нэгийн 4 дээр нэг юм байгаа юм. Та бүхэн харсан бол нэгийн 4 дээр нэгийн 4 дээр биш нэгийн 3 дээр байгаа. Орон нутгад одоо форум хэлсүүл зохион байгуулна гэж. Энэ дээр бол одоо зүгээр орон нутг гэдэг нь бол сум аймаг гэж бодож байгаа. Алин дээр хэрэгтэй гэж. Тэгэхээр бид орон нутгаа хийх юм бол нийлүүлээд одоо бид ингэж бодож байгаа юм л да. Орон нутгаа хийх 4 одоо зөвлөгөөнийг нийлүүлээд одоо төслөөс бол 2-ын одоо оронтой хийдэг болоод 2 нь тэгээд бид ажлын гэстэй хамтраад тэнд бол 5 сая төгрөг байгаа юм байна. Нийт 8 сая. Тэрийг аваад нэг зөвлөгөөнийг бол одоо үндэсний хэмжээний одоо арга туршлага харилцан соёлцох байдлаар үндэсний зөвлөгөөн болгож бас нэг олон улсын симпозиумыг үндэсний бөгөөд яг олон улс төр бол тэн дээр бол ганц нэг гадаадын хүмүүсүүдийг бас яг зүгээр юугаар оролцуулж болох юм. Тийм байдлаар бас орон нутгийн тэр 3 зөвлөгөөний нэгийг үндэсний одоо форум болгож бас бидний одоо бусад үйл ажиллагаатай уялдуулах тийм ээ. Жишээлбэл одоо бид манай гишүүн байгууллага одоо бэлчээр ашлтын үндэсний холбоо болж байгаа Ранжланд форум гэдэг мөн одоо бид бас нэг юуны форум гэж яриад байдаг Төвазын эдэнтэйгээ нэрвүүлээд бас тийм форумыг үндэсний хэмжээнд нэг форум байлгаж болох талаа гэж би бодож байгаа юм лээ. За тэгээд гэхдээ Савина хэлсэн жилийн одоо орон нутг дээр ажиллах тэр юуны хэвээрээ тэр 27 сая төгрөгөөр манай нөхрөл бүлгүүд одоо нөхрөлийнхээ нэрийг хан ажиллахыг оруулаад өгчүүл бинд оруулаад төсвөр нь оруулаад тавиад тэгээд цааш явчих боломжтой тэр 2 симпозиумын хааны их орон нутгад тэрийг бас тоглож болох юм а гэж. За 3 дугаарт сая Тунга бас сайн санал гэлээ. Тэр бас хэний санал бас юм байна. Бид нэг ретрит хийж бас ажлын гэсэн гишүүд бас нэг орондоо бас хамтран ажиллах чадвартай боловсруулах асар байж болно. Тэрийг бол биднээс одоо энэ нэг нэгийн 2-ын 4 байна. 2-ын 4. Одоо бид нэг үзэл зохион байгуулна гэсэн. Тэгээд 2-ын 2 байна. Нөгөө үйл ажиллагааны стратеги тактик боловсруулна гэсэн. Энийн тэрийг уялдуулаад бас бидний тийм ретрит зохион байгуулж болгодог тэрийг тодруулж тэнд оруулж өгч болох юм а гэж бодож байгаа. Тэн дээр одоо бас нэг тийм хугацаа гаргаад цаг зай гаргаад цагзаа гаргаад тийм ээ тийм зохион байгуулалт. Ажлаас ингээд холтжиж явахгүй бол ингээд бид нэг хаяа нэг цаг уулздаг. Тэгэл нэг ажил дундуур ингээд орхигдоод байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг энэ ажлын хэсгийг яг ажлын хэсэг шиг яг нэг одоо юу гэдгийг албан болгох юм тухайд бол заавал нэг kick off гэдэг юм уу тийм нэг retreat хийж бид нар бүр жилээр чаддгүймэд хагас жилээр нэг төлөвлөгөө гаргаад ажлын хэсгийн уулзалтыг яг 7 одоо сарын тэдэнд гэдэг юм уу нэг тийм календар дээр зоож моож өгч албан болохгүй болохоор ингээд оролцоод байгаа ч юм шиг гүү ч юм шиг тэгээд заримдаа жоохон надад айгүй онцгой оролцсон шиг ороод туслаад оролцоод тэгэхгүй бол болсон дээр гэдэг ч юм уу тиймэрхүү бодол надад төрөөд байгаа. Just for Sabina. Yes, Okay. So we have this working group meeting for about a half year, but I feel sometimes bad because we have a 1 hour meeting once in a while, and then I just attend. But also in meantime, we have a lot of work, our own work. So that's why I feel bad because I'm not really contributing. And also at the same time, I'm also failing to contribute. So if we just have, using this fund to kick off the working group in a formal work, and then also to organize the 1 day or 2 day retreat away from our work, and then really discuss what we are going to achieve, how we're going to work,
and then also mark on our calendar, the regular meeting dates, agree on this, at least if we cannot do 1 year, at least half year, 6 months, the calendar, 6 months work plan is very critical as a working group, how we can work. So that's also my thinking. Okay, Chancellor. So if you just have any concrete idea, please just write us, then we can include in an activity on 2.4 and also 2.2. Then we can organize some retreat meetings for our working group. That is a good idea. And, Sorry, Narapi, interrupted. so sorry, and then just I say in English, Sabina, but I respond. I think Tonga also very good comments. This proposal, of course, as you know, the proposal is weighted, and then we discuss, and then in Kambatar also, Sabina, I think you mentioned that please Jassel, who will develop proposal, then they ask Jassel can do it. We can, okay, we just on behalf of working group, we can develop the proposal. That was initially that. Then it was very short time, and then not was so much discussion, because it suggests that just quickly send your proposal, then you have time to discuss later on. That was the whole idea of the proposal, because we still such like legalizing our working group, something like that. That's why. So this kind of thing was therefore. And secondly, I also agree. I told with opinions, comments of Chansa, and about the organizing, and also your comments, also organizing one maybe national level symposium rather than 3 international symposiums. So we can do like national level involving our members and the committees. So that can be done. I think it's in line with the objective of, because we have in number 1.1.3, there are some local level forums to organize it. I think with local level forum, it's a SUMO level or IMAG level. What we can, it is now there are 4 meetings at local. We can organize 2 of them at local level, if some, if any, as planned just here, but other 2 we can include to the 1 international symposium. We can make it national level symposium with inviting some immediate members from regions, but mostly focus on what national level. That I think we can make such small changes also here. And according to other questions, yes, Kambatar says that if we can make some changes like this, like as we told today, these kind of changes we can make it now time. So then bring the proposal for the approval. So I think this is now time we can do such changes if any, what as you suggest today. I think all these things we can make changes to on this proposal without so much changes on whole idea, whole proposal. That I think now is possible. So that's in brief. Thank you. Yeah, maybe Nara, you should we should give you opportunity. Oh yes, thank you so much, Sabine. Yeah, I was looking for the opportunity to talk. Yeah, so I will brief. Yeah. I think I agree with the Chansa and Tonga and Sabine, everybody. And but one thing I want to highlight here is, like improve the capacity of the working groups. I think all working group organizations, members, we have been working on this issue for many years. So I think we are okay. We know the at least general situation in every organizations and every personal working
with the local people, especially about their territory issues. We know about tenure issues, about pasture land, and about their communities and institutions, grassroots institutions. We know all of this. So I think I agree with Chanta that I think best to organize not this big international consortium, but the workshop gathering all these people from different areas of Mongolia, so we can let them know ourselves, and also we can, with this, we can identify the key, you know, like things that we can do under this organization. So it will be best if we gather them and listen them first, and then we can develop our next plans on the basis of their participation, on the basis of their thoughts and expectations from us. So in this way, we also can promote ourselves. You know, we can involve more members of different organizations, inviting these herder groups, because mainly, you know, like now herder groups work is this, you know, the famous herder groups also work with the different organizations. So through them, we can also involve more members, and we can also talk about how we can fundraise together to help these people, help the people out in the with the herder groups. And yeah, so this is my thing I want to share. And also one thing, I totally agree with Chanta, you know, like we all have our work. And for example, me, sometimes I cannot actually attend the meeting because busy and working with our own workers, projects. So best to allocate some time for us, you know, like to really get together and chat and what we can do, and then plan constructively what we can do with this work, under this working group, under this organization. Yeah. So basically that's it. And probably I will have more ideas, you know, like later on, but I cannot think of now, but yeah, thank you so much. Yeah, thank you, Nara. Yeah, so maybe my final thoughts also. Yeah, I also agree very much with Chanta on this kind of retreat. I mean, we have to have a in-person meeting to really sit down together, whether it's at least 1 day or 2 days if possible, and to develop our you know, to have a common understanding of what is our main objectives and what is our strategies, what are the priorities, and building on the experience that we all have. And the second, I mean, I want to emphasize, I mean, I want to also thank Ichanbay for the work and for this proposal development. I know we couldn't do it because we were all busy. So I think the proposal is an opportunity to get us started as a group and to hopefully also extend some support to communities. But I think it's also important that it's clear that this is not a proposal by the working group. It's an opportunity within the proposal to get started, but it was not developed by the working group. So that's my position on this. So, but thanks again to Ichanbay, thanks to everybody, and let's see how we can go forward now. Thank you. Okay. Thank you, Nara and Sabina, for very good comments. And yes, I also agree with Nara. Yes, about your focus on how we can support herder groups. Of course, we now herder groups. They have naturalist management communities. They have conservation groups. We have local communities. We have forest user groups. So all this structure, and we can consider under our territories of life. Yes. So that's why what we think is that how we synthesize the achievements, the difficulties of these groups, and support them. For example, how we can support, as Chansa also said before,
how we can support local communities. They didn't know what they do sometimes. So we here, I think now after COP26, now we are in transition to more inclusive, more social discussions. So it means that local community is part of the management of the natural resources, land, pasture. They are part of the management. The another part is the local governments, other organizations, we are NGOs, researchers, some others. That's why trying to bring all the stakeholders involved, I think our answer. Yes, Chansa. So we bring how they can contribute to the management of natural resources at local level, starting from community member to up to policymakers. How can support on legal issues, policy issues. That's all. I think all of you know issues. So we can, like, if you organize one, we will now put here one national level forum. So we will discuss all the issues related on structure and status of communities and other things. And the second, lastly, I agree with also Chansa and Savina and also Tunga and Nara also was that so we support working group on working together in the sharing experience among us. Yeah, that's very good idea. I think I fully agree on that. So we will put this activity under activity 2 and 4. So one I think we at least once half year maybe, or 3 times organize such kind of retreat, if it's okay for you. 1 day or out of office. So maybe in some campsite, maybe, yeah, out of Ulaanbaatar. I think that if you have other time or holding that, please just let us know. We can put now in the proposal. So finally, thank you for all of today joining. And I will very happy, and Savina and me, if you, because you already comments here, and if you have any additional comments, please send us shortly in sentence, in which activity you want to include, which kind of things. And then under the object, we can deliver you our revised version, maybe during this week or next week. And then after your final comments, we can, I think we can support, we can deliver it to the combatant or the steering committee. So that's my idea. So Mongolia 작은 게 지자 we same 순도 타우딘 산을 некте байна. Мэдээж одоо таудын бүгдийн саналыг оруулах гээд одоо би гişээ тийм ээ. Ямар нэг байдлаар энэ төслийн одоо энэ арга хэмжээнүүдэд, солиуцны арга хэмжээнүүдэд оруулаад тийм ээ. Сая одоо хамгийн сүүлд Нарагийн гэлсэн санал, Чансагийн санал, Савинагийн санал байна. За Тунга сая гой санууд гэлсэн. За ингээд бүх саналуудыг нэмээд тэгээд бид одоо энэ төслийн хүрээнд энэ батлаг одоо зөвчөрөгдсөн одоо сан хүчлэлтийн хүрээнд мэдээж тэндээс хайлж чадахгүй бид одоохондоо. Тэр хүрээнд хийгээд тэгээд үйл ажиллагааны бас сайхан тодруулаад тэр сая би хэллээ дээр хэлсэн тийм ээ. Хэдэн газар дээр тиймэршилд оруулаад тэгээд оруулъя. Тэгээд яг ажлын кейсгийн одоо яг хамтран их асуудлыг бол ягаад тэгээд бас та бүдгийн хэн нэгэн байгууллагатайгаа сабконтракт хийхээр зарим ажилтнууд жишээлбэл одоо орон нутгийн тэр 23 сая тэр юу конференцийн байгууллагын 10 хэдэн сая гэж ингээд бас нэг сабконтракт хэн нэгэнтэйгээ бидлэхээр бол олон хүнтэй бид сабконтракт хийх байх. Аль нэг байгууллагатайгаа одоо Савина бидэнтэйгээ хэлэх байх. Чухам тэр байгууллагатайгаа сабконтракт хийхээр бид төслийн санал дээр оруулъя гэж бодож байна. Тэгээд бусдын юм нь мэдээж жаасал тавгтай хамтраад тэгээд нэг чугмаар тэгээд энэ төсөл заасан чугмаар хамтран ажиллахаараа энэ төслийн саналыг одоо тавгдын сая гэлж үнэтэй саналыг бүгдийг нь оруулах гэж бид бодъё. Аль болох одоо хамааруулаад ягаад гэх юм бол бид түр хэлсэн шүү дээ нөгөө төслийн анх боловсруулах даалгаврыг бидэнд өгөөд бид боловсруулад тэрийг хэлцүүлэх хугацаа зав барах бөгөө гэж яг явчихсан. Ягаад гэх юм бол одоо энэ онд багтаагаад бид нэг юм өнгөтэй одоо арга хэмжээтэй болъё гэж. Тиймээс одоо бол та нарын саналыг бүгдийг бид тусгаад тэгээд одоо тавд илтгэвэл тэгээд энийг ингээд оруулаад тэгээд
явуулах бодолтой байна. Тэгээд гэж хэлмээр байна. Тэгээд бас та бүхэнд их баярлалаа. Өнөөдөр оролцож үнтэй санал хэлсэн. Thank you very much for all of you, particularly Savina, Chansa, Nara, Tonga, and all your active participation. I hope if we have this project, we can and do more things together between us. Thank you. Yeah, thank you very much. And yeah, please just send the recording to the whole group, recording or the link for the recording of the meeting, so that also Tunga Laktuya and others can know what we discussed. in Okay. Kalpataar. Okay. Yeah. Okay. Our Okay, people thank you. recording also. Some of our people make some notes, so we can combine all of that. Okay. Yeah. All right. Okay. Thanks again, and yeah, have a good day, everybody. Thank you all. Have a good day. Thank you. Thank you. Yes, Bye bye. 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 Have a Bye. nice day. You too. Thank you. Thank you. Bye bye. Thank you.